Hi guys! Welcome sa Engineered Math Channel. So ang topic natin ngayon is for Advanced Engineering Mathematics, which is about properties and operations of complex numbers. So ano ba yung complex numbers? So, 'di ba ang mga pinag-aaralan natin sa algebra, geometry, trigo, analytic geometry, they involve mostly real numbers like 1, 2, 3, 1/4, 1/2, decimal 0.1, mga rational and irrational numbers, pi, ganon. Pero paano kapag complex numbers? So, ang complex number takes the form let's call it z equal to a plus bi. So, ang form ng complex number, let's say z, is of the form a plus bi, where a and b are real numbers and I is the imaginary unit. Imaginary number or imaginary unit. So, itong I, meron tayong value or definition for I, it is equal to the square root of -1. So, kapag in-square natin yan both sides, we have I squared is equal to -1. Okay, so ito na natutunan na rin natin to sa algebra, di ba? Kapag meron tayong complex roots sa quadratic equation, complex conjugate roots, gumagamit tayo ng I. So, dito sa complex number natin, z is equal to a plus bi. Pwedeng example niyan, as long as yung a and b are real numbers, example is 1 plus 2i, -1 minus 3i, 1/2 plus 5i, square root of 3 plus square root of 5i, di ba? Or pi plus ei, yan. Mga example yan ng complex numbers. So, pwede nating sabihin na Re of z or real part of z is dito sa complex number natin, a plus bi, so ano yung real part? Ito yung a. Basta yung imaginary number, it consists of the real part, yung walang I, and imaginary part. So, the real part of Z is the A, and the imaginary part, let's denote as IM,
So, imaginary part. Im of C, imaginary part of Z is, ito yung B. Yung merong I. At yung notation natin for the real part of C, RA of C, is yung A, yung real number, walang I. Tapos yung notation for imaginary part of C, Im of Z, is yung B, which is the coefficient nung imaginary unit I. So, for example, kung meron tayong Z na 4 minus 9i, ano yung R of Z natin? Yung real part, si 4. Ano yung Im of Z? Imaginary part of Z. Ito, yung negative 9. Okay? So, pwede rin tayong magkaroon ng yung complex number, pwede siyang maging pure imaginary. Ibig sabihin, wala siyang real part. Halimbawa, I, 2i, negative 5i, 25i, 1/3 I, etc. Wala siyang real part, puro lang, imaginary part. So, sasabihin natin na etong lahat ng to, yung real part nila, or sige, let's say z is equal to negative 5i. Ano yung real part niyan? 0. Pwede mo rin kasi itong isulat as 0 minus 5i. Kasi wala kang real part. Tapos yung imaginary part nung z is negative 5. Okay? So, ganun mag-identify ng real part at imaginary part ng real complex number z. Pwede rin nating masabi na yung real number is a complex number, na yung imaginary part is 0. Kaya yung real number, set of real numbers, subset siya ng set of complex number. Okay. Real number is a subset of complex numbers. So, paano yung equality ng dalawang complex number equality? So, two complex numbers, let's say Z1, A1 plus B1I, Z2 is A2 plus B2I. Para mag-equal yung Z1 tsaka Z2, if dapat equal yung parehong real part nila and equal yung B1 and B2. So, para mag-equal yung dalawang complex number Z1, Z2, dapat equal yung real at imaginary part. So, or Z1 is equal to Z2
if RE of Z1 is equal to RE of Z2 and imaginary part of Z1 is equal to the imaginary part of Z2. Okay? So sa arithmetic operations naman, so kung meron tayong addition, subtraction, multiplication, division sa real numbers, meron din tayo sa complex numbers. Addition. So let's say if Z1 is equal to A1 plus B1I and Z2 is equal to A2 plus B2I, pag inad natin yung Z1 plus Z2, so i-add lang natin A1 plus B1I plus A2 plus B2I. Yan. So yung mga real part, i-combine nyo. A1 plus A2. And then yung mga imaginary part, i-combine B1 plus B2I. Parang combining similar terms lang, di ba? So yung mga real part a-add, yung mga imaginary part i-add. Kapag subtraction, ima-minus nyo lang itong dalawa. Yung Z1 minus Z2. So, ima-minus nyo yung, this should be minus A1 minus A2, and then plus B1 minus B2. Kapag multiplication naman, yan, for multiplication, Z1 times Z2, so A1 plus B1I times A2 plus B2I. Pwede nyong i-foil. Pwede kayong mag-foil, parang sa product ng two binomial. A1 times A2, tapos plus A1 times B2I, so A1 B2I. Then, ito naman, plus B1I times A2, or A2 B1I. And then ito, plus B1I times B2I, B1 B2I squared. Tapos, i-combine natin ngayon. So, A1, A2, copy nyo lang. Tapos, ito, parehong may I, di ba? So, pwede nating i-combine yung mga imaginary part, A1, B2, plus A2, B1, I. Tapos, ito, di ba yung I squared kanina, negative 1. Yan. So, magiging, copy ko, magiging minus na to. Minus B1, B2. Yan. Tapos, pwede nating i-combine ngayon to. Yung real. A1, A2 minus B1, B2
then plus A1 B2 plus A2 B1 I. So, ito yung sagot. Pero actually, kahit hindi nyo kabisaduhin yan, kapag may given tayo na actual complex number, ifo-FOIL nyo na lang. Okay, dinerive lang natin yung equivalent value ng product in terms of kung A1, B1I, tsaka A2, B2I. So, last is, meron din tayong division. So, kapag division naman, Z1 over Z2 is so A1 plus B1I over A2 plus B2I. Ang gagawin natin dito, kailangan aalisin yung complex number or imaginary part sa denominator. Dapat wala kang imaginary or complex number sa denominator. I-multiply lang natin by the complex conjugate. So, ang complex conjugate nung denominator yon is kakapin niya lang yung first term, yung real part, a sub 2, and then kukuhain niyo yung additive inverse nung imaginary part. So, kung plus b sub 2i tayo, imaginary, ang magiging additive inverse or opposite niyan is negative b2i. Okay. So, gagayahin niya lang siya sa numerator. A sub 2 minus B sub 2i. Yan. And then, i-multiply na natin yung parang ginawa natin kanina. Dito sa multiplication, sa taas, ifo-FOIL. So, ito muna. A1, A2, tapos A1 times negative B2i, negative A1 B2i, tapos ito, plus A2 B1i, FOIL method ulit, tapos ito, B1i times negative B2i, bale, negative B1 B2i squared, over, so sa denominator kapag complex conjugate of each other, special product na lang ang gagawin natin. Pwede nyong i-FOIL pero special product na lang na difference of two squares. So square lang natin yung real part or yung first term, a sub 2, so a sub 2 square. And then minus the square nung imaginary, yung b sub 2i squared. So sa numerator, pwede nating i-combine, copy lang to, etong dalawang imaginary. Diba? So we have, eto na lang muna, so plus A2B sub 1, then minus A1B sub 2, I. Tapos dito uli, yung I squared, by definition, equal siya sa negative 1. So magiging negative B1, B2 times negative 1. Over, so A sub 2 squared, then minus, so BI squared, i-distribute niya exponent, B sub 2i squared, so B sub 2 squared, I squared. Yan. So, magiging A1, A2 plus A2, B1 minus A1, B2i. Then, negative times negative, positive, B1, B2. Then, over A sub 2 squared, then minus B sub 2 squared, I squared uli, negative 1. Tapos, pareho ng real part tong dalawa. Pwede na natin i-add. So, A1, A2 plus B1, B2.
and then plus copy A2B1 minus A1B2 I. Tapos divided by A2 squared, negative times negative, positive B sub 2 squared. Yan. So, wala ka ng complex number sa baba. So, pwede mo na ngayong i-distribute. I-divide mo each term on the numerator by denominator. So, A1, A2 plus B1, B2 over A2 square plus B2 square, then plus A2, B1 minus A1, B2 over A2 square plus B2 square I. Yan. So, ito yung division. Pero actually, hindi nyo naman kailangan niyang kabisaduhin. Kapag may given kayo na actual complex number, perform nyo lang lagi ito. I-multiply nyo both numerator and denominator by the conjugate nung denominator. Yan. Tapos, gawin nyo na yung FOIL method. So, next, ano naman yung mga properties? We have commutative. So, kung meron tayong Z1 plus Z2, sa addition, pwede siyang baliktarin Z2 plus Z1. Diba sa addition, kapag commutative sa real number, the order does not affect the sum. So sa left side, nauna si Z1 followed by plus Z2. Sa right side, si Z2 naman followed by plus Z1. So equal lang yon. Kapag sa multiplication din, ganon. Z1 times Z2 is equal din sa Z2 times Z1. So kahit baliktarin nyo. Multiplication. Next, associative. So sa real number may associative. Pag associative, the grouping of the real numbers does not affect the sum and even sa product. Ganun din sa complex number. So kung meron tayong Z1 plus Z2 plus Z3. Ito yung ginroup natin. Z2 plus Z3. So, equal din yan sa Z1 plus Z2. Group ko naman yung first two, Z1 plus Z2, tapos Z3. So, this is for addition. So, kahit anong una nyong i-add, di ba by PEMDAS, uunahin nyo to. Tapos, saka nyo add sa Z1. Pwede rin siya, unahin yung i-add itong Z1, Z2, tapos saka nyo agad sa Z3. So, equal lang yon. This is for addition. Next, multiplication, okay lang din, associative. Z1 times Z2 times Z3. Yan, so, inuna nating minultiply yung Z2, Z3, tsaka sa Z1. Equal lang din kapag uunahin naman nating i-multiply sa Z1, Z2 bago times sa Z3. Associative for multiplication. Okay. Next, distributive loss. So, di ba may distributive tayo sa real number? Ganun din sa complex number. Let's say Z1 times the quantity Z2 plus Z3, it is equal to, sa distribute nyo yung Z1. Z1 times Z2 plus Z1 times Z3. Yan. So, ang 0
zero property, kapag ang zero sa complex number can be written as 0 plus 0i. Ibig sabihin, 0 yung real part and 0 din yung imaginary part. And then, unity, ang unity sa complex number is 1 plus 0i. Tapos, si 0 yung additive identity sa complex number and yung 1 is the multiplicative identity sa complex number. So, z plus 0 is equal to a plus bi plus 0 plus 0i, bale a plus 0 plus b plus 0i, which is a plus bi z. Okay? So, yung additive identity is 0 sa complex number. Pag inadd mo yung 0 sa complex number, z pa rin. And then, yung multiplicative identity naman is 1. Kasi, if you multiply z times 1, that's z times 1 plus 0i. So, pag distribute mo, z times 1 plus z times 0i, so z plus 0i or z na lang. Yan. So, kapag minultiply mo yung z sa 1, which is the multiplicative identity, z pa rin. Next, conjugate. So, if z is a complex number, the number obtained by changing the sign of its imaginary part is called the complex conjugate, or simply the conjugate of z. So, di ba kanina sa division, pinakita natin yung, or na-discuss ko yung conjugate. So, kung meron tayong z is equal to a plus bi, ang conjugate niyan denoted by this symbol. Lalagyan niya ng line sa taas, yung z. Bale, kokopyahin niya lang yung real part and then yung imaginary part, gagawin yung additive inverse or opposite sign. So, kung plus bi tayo, dapat magiging minus bi. So, halimbawa, if z is 6 plus 3i, let's say z1 na lang. Therefore, z1 conjugate is 6 minus 3i. Okay, copy nyo lang yung laging real part and then opposite sign ng imaginary part. Also, if you have z2 is negative 5 minus i, ano yung conjugate niyan? So, negative 5, copy, pero yung opposite sign nung imaginary, so kung negative i, gagawin yung positive i. Paano kapag z3 is 7? So, z3, conjugate is, wala naman siyang imaginary part, di ba? So, 7 pa rin. Kasi, ang binabago nyo lang is yung sign ng imaginary part. So, since wala siyang imaginary part sa z3, 7 pa rin. Paano naman kapag purely imaginary, walang real part? So, let's say z4 is 2i. So, z4 conjugate is opposite sign lang nung imaginary part, which is 2i. Purely imaginary siya. So, siya yung gagamitan nyo ng additive inverse or gagawin yung additive inverse, which is kung positive 2i, negative 2i. Okay?
So, ano yung mga useful properties of complex numbers na may conjugate involving conjugates? So, kung mag-a-add tayo, Z1 plus Z2, i-conjugate mo yung sum ng Z1 plus Z2, pwede mong ma-distribute yung conjugate symbol sa Z1 tsaka sa Z2. So, equal siya sa Z1 conjugate plus Z2 conjugate. So, this is addition. Next, kapag subtraction, so Z1 minus Z2 conjugate, pwede nyo rin i-distribute yung conjugate sa Z1 and then minus conjugate Z2. Subtraction. Kapag multiplication naman, Z1 times Z2 conjugate, pwede mo ring i-distribute sa bawat complex number yung conjugate symbol. So, magiging Z1 times Z2. Z1 conjugate times Z2 conjugate. So, this is for multiplication. And then, division, Z1 over Z2 conjugate, pwede mong i-distribute yung conjugate sa Z1 over Z2. So, Z1 conjugate over Z2 conjugate. So, this is for division. Tapos, kapag Z1 conjugate, tapos kinonjugate nyo pa uli, babalik siya sa Z1. Okay? Or let's say Z na lang. Kapag yung Z na naka-conjugate, kinonjugate nyo pa uli, ma-undo na yan. Babalik na siya sa Z. Conjugate of conjugate. Tapos meron tayong some useful property. Kapag inadd mo yung Z plus its conjugate, so bale A plus BI, then plus conjugate ng Z, kung Z is A plus BI, di ba A minus BI? So, pag inadd mo, makakancel tong negative BI tsaka BI0, magiging 2A na lang. Okay? So, Z plus Z conjugate is 2A. Twice nung real part. Tapos, kapag product Z times Z conjugate, so, bale, A plus BI times conjugate nung Z, kung Z is A plus BI, conjugate niya is A minus BI, di ba? Pag finoil mo to, difference of two squares. Diba? Square mo lang yung real part, A squared, then minus the square nung second part, BI. So, bale, A squared minus BI squared, bale, B squared, I squared. So, A squared minus B squared, I squared is negative 1. So, equal siya sa A squared, negative times negative plus B squared. Okay, so Z times Z conjugate is the sum of the squares ng real and imaginary part. Okay. Kapag minus mo naman yung Z minus Z conjugate, bale A plus BI si Z minus yung conjugate ng A plus BI, bale A minus BI. So, A plus BI, didistribute mo yung negative, magiging negative A, and then negative times negative BI, positive BI. So, ang makakancel naman natin is yung A. Matitira is BI plus BI or 2BI. So, pag Z minus Z conjugate, siya ay twice nung imaginary part, 2BI.
Tapos, kapag kinuha mo yung real part ng z, equal siya sa z plus z conjugate over 2. Okay? Kasi, di ba yung z plus z conjugate is 2a. So, divide 2a. So, babalik ka doon sa real part nung z, which is yung a, di ba? Kasi z is a plus bi. So, kapag inoperate mo yung z plus z conjugate over 2, equal siya sa a, which is yung real part nung original z na a plus bi. And then, kapag imaginary part nung z naman, z minus z conjugate over 2. Kasi, di ba kanina yung z minus z conjugate is 2bi. Di ba? So, 2bi, divide mo sa 2, cancel bi. So, ang imaginary part ngayon is the b. So, yung division kanina, di ba yung i-multiply natin, so z1 over z2, di ba, i-multiply lang natin yung z1 and z2, both numerator and denominator, by the conjugate nung z2. Yan. Symbol, conjugate. So, therefore, equal siya sa z1 times z2 conjugate over z2 times z2 conjugate. Which is pwede nyo apply automatic dito yung property na to. Magiging a squared plus b squared siya. A2 squared plus b2 squared sa denominator. So, sa inverses naman, additive inverse, so, if z is equal to a plus bi, then z plus negative z is 0. Okay? Kasi, yung negative z magiging equal siya sa negative a minus bi. So, pag inad mo sa a plus bi, makakancel mo yung a tsaka b. bi. Okay? Kaya z plus negative z is 0. Parang sa real number, di ba? 1 plus negative 1 is 0. Or any real number, pag inad mo sa niya, sa additive inverse niya, magsi-0. So, kapag multiplicative inverse naman, so for z not equal to 0, then z times z to the negative 1, multiplicative inverse ng z should be equal to 1. Where yung z to the negative 1 equal siya sa 1 over z. Or yung reciprocal ng z. Parang sa real number lang din, multiplicative inverse is the reciprocal, di ba? Let's say meron tayong 5. Multiply mo sa multiplicative inverse ng 5 or reciprocal is 1/5. So, mag-i-equal yan sa 1. Or 5 to the negative 1 or 1/5. So, yun yung mga properties and operations ng complex numbers. Yan. So, tandaan nyo to.
Then, i-apply natin yan sa actual problems. Itong mga properties and operations on complex numbers. Okay? So, siguro, yung pinaka-applications netong mga concepts on properties and complex numbers, tutuloy na lang natin sa part 2. Yan, para puro purely applications na tayo netong concept. Yan, so abangan nyo lang yung part 2. Ilalink ko na lang sa description yung part 1, pati yung pinaka-playlist netong Advanced Engineering Mathematics subject para mapanood nyo lahat ng mga video tutorials ko for Advanced Engineering Mathematics. Para meron na kayong video tutorial playlist guide from our channel para sa buong subject nyo na ADMAT. So, pwede nyo nang i-binge watch, pwede nyo panoorin, or kapag may exam kayo, pwede kayong mag-review. Yan. So, good luck sa mga nagte-take ng Advanced Engineering Mathematics. Kayang-kaya nyo yan. Basta mag-aral lang mabuti and mag-practice. Panoorin nyo lang yung mga video tutorials ko sa YouTube. I-binge watch nyo lang, makakatulong yun sa inyo. Okay, see you on my next live. Subscribe nyo ako sa YouTube, Engineered Math, para mananotify kayo pag may video tutorials tayo next. Bale, i-ano nyo na rin, i-hit nyo yung notification bell. Okay? Yan, sige. See you on my next video tutorial. Bye-bye!